안녕하십니까? 제20회 제주포럼에 참석해주신 여러분, 지금부터 트럼프 2기 무역 통상정책의 영향과 주요 아시아 국가의 대응전략 및 전망 세션을 시작하겠습니다. 원활한 행사 진행을 위해서 휴대전화는 매너 모드로 전환해 주시길 바랍니다. 본 행사는 한국어, 영어로 동시 진행됩니다. 통역을 원하시는 분들께서는 자리에 놓여진 통역기를 착용하시기 바랍니다. 한국어는 1번, 영어는 2번입니다. Please make sure your cell phone is either off or on silent mode. Korean and English simultaneous interpretation is provided in this session. If you would like interpretation, please use the receiver provided at your seat. Korean is channel 1, English is channel 2. Ladies and gentlemen, welcome and thank you for joining this very important session on impact of the second-term Trump administration's trade policy, the strategies of Asian countries, and future prospects, curated by the Honorable Kim Jin-pyo and co-hosted with the Ministry of Foreign Affairs at the 20th Jeju Forum. And I'm Hyun Kim, President and CEO of the Center for Asia-Pacific Strategy based in Washington, D.C. And it is a distinct honor to be invited to introduce this session, one that has been thoughtfully curated by the visionary and exemplary leadership of the Honorable Kim Jin-pyo. We are lucky to gather here today under the leadership of the former Speaker Kim, who has brought together some of the world's foremost experts in international trade and economic strategy. Their perspectives will offer us invaluable insights into the evolving trajectory of U.S. trade policy under the second Trump administration and how Asian economics might strategically respond. And especially, we will hear thoughtful perspectives from leading voices in the Republic of Korea, Japan, and China and the US on how these trends might shape the future of trade governance and regional cooperation. And it is now my pleasure to introduce our distinguished panelists. Our moderator for this session today is the Honorable Kim Jin-pyo. He is a highly respected statesman and economist. He served as the 21st Speaker of the National Assembly of the Republic of Korea and previously held key cabinet roles including Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Finance and Economy. After retiring from politics in 2024, he founded Global Innovation Studies, dedicated to advancing economic collaboration and addressing demographic and developmental challenges worldwide. And our next distinguished panelist is Dr. Jeffrey Schott. He is a senior fellow at the Peterson Institute for International Economics, renowned for his work on trade policy and sanctions. His previous public service includes advisory roles with the U.S. State Department and U.S. Trade Representative. Our next distinguished panelist is Professor Tu Ching Kwon. Is Dean, Professor, and WTO Chair holder at the China Institute for WTO Studies of University of International Business and Economics located in Beijing, China. A key voice in China's global trade engagement, and his work spans multilateral trade governments and regional economic cooperation. And our next panelist is Professor Yatsuyuki Todo. He's of Waseda University, is a leading academic in international economics with a strong advisory record for the Japanese government on trade and industry policy. And the last and not the least, we also have President Park Tae-ho, formerly Korea's trade minister and chair of the Korea International Trade Commission, now leads
the Global Commerce Institute of E&Co, and also president of the Seoul Forum for International Affairs, bringing both diplomatic and private sector perspectives. So now we are truly fortunate to have such an exceptional panel today. So I now invite Honorable Kim Jin-pyo and our esteemed panelists to the floor. And also I ask Honorable Kim to moderate what promises to be illuminating and impactful discussions today. 네, 오늘 토론의 모더레이터를 맡은 김진표입니다. 오늘 세션은 이제 90분을 둘로 쪼개서 라운드 1과 2로 나누어서 진행할 예정입니다. 우선 라운드 1에서는 미국 피터슨 국제경제정책연구소 제프리 쇼트 선임연구위원님의 발표가 있은 뒤에 한국, 중국, 일본 세 분 전문가께서 트럼프 행정부의 통상정책에 대한 평가를 중심으로 토론을 진행하시게 됩니다. 그리고 제프리 쇼트 위원께서 마무리 토론을 해주실 예정입니다. 토론하실 분들은 본인이 원하시는 대로 자리에 앉아서 해주셔도 좋고 또 저기 발언대에서 발언을 하셔도 좋을 것 같습니다. 라운드 2에서는 제가 먼저 두 가지 논의 주제에 대해서 간단히 발제를 할 예정입니다. 최근 바로 지난주에 이곳 제주에서 열렸던 에이펙 통상장관 회의에서 다자무역 체제 복원의 중요성에 대한 원칙적인 합의가 미국과 중국을 포함한 회원국 만장일치로 이루어졌습니다. 트럼프 행정부의 통상정책 발표 이후 처음 나온 다자간 합의라는 점에서 큰 의미가 있다고 생각되는데 이에 대한 평가를 중심으로 논의가 진행됐으면 하는 바람이고요. 또한 이번 미국발 관세 정책의 구조적 원인으로서 기축통화국으로서 미국 달러가 사용됨으로써 만들어지는 무역 적자 심화 문제, 즉 트리핀 딜레마가 다시금 지적되고 있습니다. 따라서 이번 통상 문제는 통상 정책만으로는 근본적 해결이 되기 어렵다 하는 것이 많은 전문가들의 평가입니다. 그래서 장기적으로는 글로벌 금융 시스템의 취약성을 극복할 수 있는 새로운 질서의 구축이 필요한데 그 해법의 하나로 디지털 방코르 도입을 제주포럼 이니셔티브 형태로 제가 제안하고 설명을 드리고자 합니다. 이 제주 디지털 방코르에 관한 발제자 김용범 씨가 저기 앉아 계신데 그분의 주장을 요약한 것을 제가 토론자들께는 미리 보내드렸습니다. 이처럼 이 두 가지 논의 주제에 대해서 네 분 전문가께서 토론을 진행하신 후에 제가 논의를 정리하는 마무리 말씀을 드리고 세션을 마치게 됩니다. 그러면 제프리 쇼트 박사님의 발표로 라운드 1 세션을 시작하겠는데요. 마침 오늘 아침 미국 국제무역법원 연방법원인데 트럼프 행정부가 25년 4월 발표한 상호관세 조치가 그 근거가 되는 IEEPA 이것이 대통령 권한을 초과한 위법행위다. 그래가지고 상호관세 조치를 일단 무효하는 1심 판결이 있었습니다. 트럼프 행정부는 반발하고 즉각 항소했습니다만 앞으로 이제 상급심의 심의가 남아 있긴 합니다만 이 문제로 인해서 트럼프 통상정책에 대한 이 불확실성 어떻게 될 것인지에 대한 관심이 더 많아지는 것 같습니다. 이 점도 설명해 주시라고 믿습니다.
Thank you very much, Mr. Chairman. It is a great honor for me to be back at the Jeju Forum, participating in these very important discussions. And I greatly learn a lot from my time spent here. And I am particularly honored to be among the very distinguished panel that you have assembled for our important discussions today. So thank you doubly for this great honor for me, an opportunity to share some thoughts about Trump's trade policies and tariffs with all of you. I am not a part of the Trump administration. I bear no responsibility or contact with Trump's trade officials. And as an economist, it is hard to rationalize what Trump is trying to do via aggressive use of trade restrictions against friend and foe alike. Boiled down to basics, Trump believes that the United States has contributed too much to the post-war trading system in terms of foreign access to the U.S. market and constraints on U.S. support for and protection of domestic industries. This is certainly in part true. Originally, the United States, at the end of World War II, spent a lot of time and effort and resources and made important contributions to opening its market in an effort to enhance the economic recovery of its allies in Europe and Asia. In the first 4 rounds of GATT negotiations, the United States made about 50% of the concessions made during these negotiations in that effort to help rebuild the post-war economies of Europe and Asia. And it was very successful. And so the returns were worth the effort. But after 5 decades of work in Geneva, there were some diminishing returns. And it has become harder and harder to produce new results in Geneva negotiations. And so it's not surprising that some people, including President Trump, feel that the United States now requires some rebalancing. And rebalancing is a better term to use than reciprocity or reciprocal, because he is not seeking reciprocal changes in policies. He's seeking other countries to change their policies in return for nothing from the United States. That's a negotiating strategy that, if you can do it, may make sense in the short term, but usually has long-term negative consequences. But he is seeking the rebalancing by raising U.S. trade barriers, violating U.S. obligations under the WTO and U.S. free trade agreements, including the Chorus FTA. These actions will not be certified as WTO violations, however, because U.S. officials can effectively block any adverse ruling by filing an appeal into the void to the inquisitive WTO appellate body. And we can discuss that and the importance of that later, but that will involve a lot of trade policy technicalities. The new U.S. measures include an additional 10% tariff on almost all trade, except for imports from Canada and Mexico that are compliant with the U.S.-Mexico-Canada Free Trade Agreement. So that free trade agreement is treated slightly less badly than other free trade partners of the United States. In addition, there are sectoral 25% tariffs to address emergency and/or national security concerns in areas like autos, steel, and aluminum. Those are already in force, but there are additional investigations underway to extend those tariffs to semiconductors, pharmaceuticals, critical minerals, copper, and other products. So there is the possibility of using the national security provisions of U.S. trade law to extend the tariff regime quite dramatically.
And of course, these tariffs affect our free trade partners, including Korea, particularly hard in the areas of autos and steel. The so-called reciprocal tariffs announced in April have been paused until early July, and there are negotiations underway between U.S. trade officials and those of some other partner countries, but including, importantly, Korea. They differ widely by country and are meant to coerce country concessions in bilateral negotiations with the United States, generally without changes in U.S. practices. Some deals will be finished, possibly the deal with the United Kingdom, for example, before the July deadline, but many will not. And there's a question whether the 90-day pause will be extended or regional tariff rates applied instead of a national levy. And of course, all of these tariffs are now up in the air because of the court ruling issued earlier today, and I'll have a word about that at the end of my presentation. Importantly is the impact of these U.S. policies on U.S.-China trade relations. Only a month ago, U.S. tariffs applied on Chinese goods had reached 145%, threatening to decouple trade between the two countries. Basically, trade was going to stop if the tariffs remained at that level. Both countries backed off substantially after intensive talks in Switzerland. And of course, that tentative deal is only temporary and requires finalization in the coming months. But neither side wants to end bilateral trade. Uncertainty, however, about the size, the coverage, and the duration I'm sorry. So neither side wants to end bilateral trade, and so I think the fears about a decoupling of the U.S. and Chinese economies has been pushed aside, at least for the time being. The near-term outlook for U.S. tariffs versus China is that they will be substantially higher than those applied against other U.S. imports. Currently, the average U.S. tariff against imports from China is about 51%, or 30% more than they were at the start of this year. This average includes the 10% new base tariff, a 20% fentanyl tariff, about 20% additional tariffs held over from the trade war under the first Trump administration, albeit that has some product exceptions. Sectoral tariffs, which are applied to a relatively small volume of Chinese auto and steel exports to the United States, and MFN tariffs. But still, 51% is a rather high tariff and will affect trade, but it will not exclude all trade. It will continue to encourage Chinese firms to seek to transfer some of their production to other countries in Southeast Asia. And so the issue of circumvention remains a concern in Washington. In sum, Chinese exports to the United States will still face very high, but not necessarily prohibitive tariffs. U.S. tariffs versus the rest of the world average about 12%, up from 3% in past years, but risk big increases from reciprocal tariffs and additional national security sectoral tariffs. At a minimum, U.S. tariffs will increase 10% or more, 3 times the rate from last year, and uncertainty about the size, the coverage, and the duration of the tariffs raises the cost of doing business and could discourage or delay investment decisions. And this is a very important point, because one of the reasons why President Trump has said he wants to impose these tariffs is to force or coerce countries abroad to invest in the United States. But the uncertainty will add a cost to that investment decision and tend to discourage
companies from moving in the short term in that direction. And so, like many of Trump's economic policies, they have conflicting consequences and do not necessarily move in the direction of promoting economic growth or productivity increases in the U.S. economy. Let me just make a few points on the legal decision that was handed down by the courts today that Chairman Kim mentioned at the start. The U.S. Court of International Trade ruled that tariffs imposed under the authority of the International Emergency Economic Powers Act of 1977 are unlawful and must be removed within 10 days. The court said that Congress can't delegate unbounded tariff power to the president, and that the U.S. trade deficit was not an unusual and extraordinary threat to the U.S. national security. And so he could not use these emergency powers. The Trump administration immediately appealed. The administration might also invoke other statutes as substitutes, though some of the restrictions on size and duration, though some of those have restrictions on the size and duration of the special tariffs. It's important to note, as I mentioned before, that auto and steel tariffs issued under Section 232 national security clauses of the U.S. law are not affected by this. But it still affects a lot of the reciprocal tariffs and creates additional uncertainty about whether goods that are being traded today will be subject to 10 or 20 or 30% tariffs going forward. And so the climate is even more uncertain, and uncertainty is a tax on doing business. That's a lesson in economics that I think the Trump administration is only now beginning to learn. Thank you very much. 네, 제프리 스콧 감사합니다. 네. 여러분 같이 들으셨습니다만은 트럼프 관세 전쟁이 이제 길어지면서 다양한 형태의 불확실성이 나타나고 있고, 특히 오늘 아침 미국 연방무역법원의 판결이 그 불확실성을 더 증폭시키는 것 같은 생각이 듭니다. 다음은 박태호 교수님께서 말씀해 주시겠습니다. Thank you very much, Chairman Kim, Speaker Kim. Also, thank you, Ms. Kim, for kind introduction of all the panels. Since we have many Korean participants in the audience, I would like to speak in Korean for my presentation. Please allow me to do that. 우리 의장님하고 또 우리 제프리 샷 모두 발언 잘 들었습니다. 저는 오늘 이 기회에 두 가지 말씀드리려고 합니다. 하나는 트럼프 통상정책과 전망, 제가 본 그런 입장이고요. 그 다음에 한국의 입장과 우리의 그 대응, 이렇게 두 가지로 요약해서 말씀드리겠습니다. 우선 다 아시지만 저도 인터내셔널 트레이드를 몇십 년간 학교에서 강의도 하고 그랬지만, 제가 보면은 트럼프 대통령은 두 가지 아주 독특한 관점을 갖고 있습니다. 그 하나는 미국 기업의 해외 투자, 또 미국이 외국으로부터 하는 수입, 이것은 미국 내 일자리를 빼앗아 간다라고 믿고 있습니다. 이게 어떤 때 보면은 포퓰리스트 같은 의견을 주는 경우도 많이 있지만, 실제로 이걸 믿고 정책을 하는 사람은 아마 처음인 것 같습니다. 그렇기 때문에 트럼프 대통령은 국내 생산, 제조업 생산이 무엇보다도 중요하다는 주장을 합니다. 이것은 전통적인 교과서에서 나오는 무역 이론과 정반대되는 것입니다. 두 번째는 미국의 대규모 무역 흑자가 미국 시장은 활짝 열려 있는 데 반해
대부분의 무역 상대국들의 시장은 높은 관세라든가 비합리적인 불공정한 비관세 장벽 이런 것으로 인해서 개방되지 않았기 때문에 생겼다 이런 주장을 합니다. 그런데 이 또한 많은 경제학자들이 지적하는 바 미국의 무역 적자는 미국에서 투자와 소비가 저축보다 많았기 때문에 생기는 소위 거시경제적 불균형이라는 지적과 배치됩니다. 어쨌든 이러한 두 가지 믿음이라고 할까요? 철학을 가지고 트럼프 대통령은 미국의 무역 적자를 줄이고 미국의 제조업의 부활을 위해서 외국인 투자 유치를 더 많이 하고 그를 통해서 일자리를 창출하고자 관세 정책을 사용하는 것으로 보입니다. 그러나 이러한 관세 정책이 저뿐만 아니라 많은 사람이 과연 성공할지에 대해서는 의문이 갑니다. 첫째로 관세는 전통적으로 미국 내 인플레이션을 유발할 수 있고 이것은 미국 내 이자율 상승으로 이어질 수 있기 때문입니다. 왜 이자율 상승이 중요한가 하면 미국은 2023년 누적으로 35.8조 달러의 재정 적자를 보고 있습니다. 그래서 연 이자 비용만 8,820억 달러를 지출하고 있습니다. 그래서 미국으로서는 이러한 이자율 상승은 결코 좋지 않고 트럼프 대통령도 원하는 것이 아닐 것입니다. 두 번째는 아까 우리 제프리 샷 박사도 좀 얘기를 했지만 중국이나 유럽연합이 미국의 관세에 대해서 보복을 한다 그러면 국가 간의 무역은 물론이고 세계 무역에 엄청난 피해를 입히게 될 것입니다. 그리고 마지막으로 아까 의장님도 말씀하셨고 제프리 샷도 얘기했지만 미국의 연방무역법원에서 이러한 트럼프의 관세 정책이 불법하니까 취하하라는 그런 판단이 나왔습니다. 그래서 앞으로도 법적 공방이 많이 이루어질 것 같습니다. 또 여러분들이 한번 생각해 보시면 1930년도에 미국이 이렇게 일방적인 관세를 올린 적이 있습니다. 그걸 계기로 세계 무역은 물론이고 세계 경제가 엄청난 피해를 입힌 사례를 또 우리가 기억해야 되겠습니다. 이러한 점들을 종합하면은 제가 좀 간단하게 말씀드리지만 트럼프의 관세 정책은 오래 지속될 것 같지는 않아 보입니다. 중장기적으로 아까 우리 제프리 샷 박사도 얘기했지만 maybe 10% 정도 보편 관세, 그 다음에 몇 가지 품목에 대한 품목 관세 정도가 유지되고 나머지는 좀 철회될 가능성이 많다. 저는 그렇게 보고 있고요. 한국의 입장에 대해서 간단히 말씀드리겠습니다. 한국은 이미 주요 수출 품목인 자동차 부품, 철강 등에서 관세가 부과돼서 어려움을 겪고 있습니다. 앞으로 반도체까지도 관세가 부과된다는 점도 우려하고 있고 또 우리한테 부과된 25%의 상호 관세에 대해서도 우려가 큽니다. 물론 한국이 500억 달러 이상의 대미 무역 흑자를 기록하고 있지만 지난 13년 동안 잘 이행해 오던 한미 FTA의 효력을 갑자기 이 상호 관세로 무력화시킨다는 것은 문제가 있다고 봅니다. 특히 한국의 오랜 기간 미국의 동맹국임을 고려하면 이러한 미국의 일방적인 정책에 대해서 한국 국민들은 잘 이해할 수가 없는 상황입니다. 따라서 이러한 여러 가지 우려가 있는데 반해서 한국은 상대적으로 미국과 협상하고 있는 다른 나라에 비해서 다소 유리한 점도 있다고 판단하고 있습니다. 왜냐하면 여러 가지 분야에서 우리가 미국과 협력을 할 수 있기 때문입니다. 트럼프 대통령은 취임하자부터 한국의 조선업에 대해서 여러 차례 관심을 보였습니다. 이는 트럼프 대통령이 한국의 조선기업들이 세계 최고의 경쟁력을 갖고 있음을 인식하고 있기 때문으로 보입니다. 또한 트럼프 대통령은 알래스카의 LNG 인프라 프로젝트에 한국과 일본 기업의 참여 가능성을 언급했습니다. 이 프로젝트의 경제적 타당성이 긍정적으로 검토된다면 한국 기업이 참여할 가능성도 있습니다. 그리고 최근에는 소형 모듈 원자로 그러니까 SMR이죠. 이 개발에 있어서도 한국 기업이 미국 기업과 함께 참여할 수 있다는 점을 시사한 바 있습니다. 잘 아시다시피 삼성과
SK, LG, 현대자동차 등 한국의 글로벌 기업은 2023년만 하더라도 총 215억 달러를 미국에 투자했습니다. 한국이 그해 미국에 가장 많이 투자한 국가가 된 것입니다. 그리고 지난 3월에는 현대자동차 정의선 회장이 백악관에서 트럼프 대통령을 만나서 2028년까지 210억 달러를 미국에 추가로 투자하겠다고 발표를 했습니다. 미국 내 새로운 제철소를 건설하겠다는 계획이라고 합니다. 이렇듯 한국은 트럼프 대통령이 제조업 및 에너지 산업 부활 정책을 수행하는 데 있어서 매우 적합한 파트너가 될 수 있습니다. 따라서 현재 진행되고 있는 미국과 한국의 통상 분야 협상의 결과를 지켜봐야겠지만 한국이 미국의 FTA 파트너이고 트럼프 산업 정책에 협력할 수 있는 점을 고려한다면 아마 새 정부가 6월 3일 이후에 들어와서 협상을 잘 마무리한다면은 원만한 타결이 이루어질 수 있을 것이라고 한번 기대를 해봅니다. 제 발표 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 박태호 교수님 감사합니다. 박태호 교수님께서는 특히 끝부분에서 한국과 미국이 최근 3년간 미국의 그 그린필드 투자에서 세계에서 1위를 한 나라니까, 그리고 트럼프 1기 행정부 이후 한국의 미국에서 올린 무역 흑자의 75% 정도를 달하는 그 미국에 투자를 한 나라이기 때문에 그런 품목에서 한국과 미국이 협상을 할 새로운 여지가 많다 하는 말씀을 주셨는데 저도 그런 기대를 해봅니다. 다음은 투신첸 교수님 말씀을 듣도록 하겠습니다. Thanks a lot for having me here. I would like to share with you my understandings and observations about recent U.S. trade policy. Actually, as a rational trade economist, it is very difficult to understand the logic of Trump's trade policy, but I would like to try. I would like to mention a kind of global context for trade policy change of U.S. government. Actually, I think a very important reason is the slowdown of the world economy since 2008. I would say that the change of U.S. trade policy actually started from the Obama administration, not from Trump. So you can see from this chart, since 2008, the growth rate of world economy has been declining gradually and persistently. So it's a very important global context. And the reason actually is mainly because of the contribution of TFP, or technological progress, is smaller than before. You can see the red bar in this chart. So in terms of the reasons behind economic growth, the TFP contribution has been smaller than before. So anyway, as I said, this is a global context for the trade policy change. But in terms of U.S. economy, it is actually better than Trump said. Trump always said he's trying to make America great again. But actually, the U.S. economy is still great, being the only one enjoying remarkable growth among G7 countries. You can see from this graph, it is very clear, right? So the share of U.S. economy in G7 has been rising quickly. So generally speaking, it's still very nice. And also, U.S. manufacturing is still growing. So you can see the value added of U.S. manufacturing
has been growing steadily, not so fast, but still growing. So again, as I said, the US economy and manufacturing are not so bad. But compared with China, that's another problem. So as I said, with this global and national context, US trade policy has been changing since the Obama administration. From the Obama administration, US trade policy focus had been changed from the WTO to regional and other bilateral initiatives. And also, you can see it was President Obama firstly blocking the appointment of appellate body member of the WTO. But of course, Trump made a very sudden and reversal change of US trade policy. That's very dramatic and sudden. It was also not expected. But there are also some common features between Obama administration or Democratic Party and Trump. So basically, I would say maybe both Democrats and the Republicans are trying to decouple with China. But for Trump, maybe his approach is more dramatic and probably he wants to decouple from the world. That's the difference. But in terms of trade policy change, there are similarities. One historical reason is the US actually enjoyed good economic growth when it was a protectionist country before 1934, actually. So this is a kind of historical reason for Trump to move back. Another domestic reason is I think the US is really having a very significant, serious income inequality. So this graph shows the growing income inequality between the rich and the poor. So that's a very important reason of US protectionism or populism. But this is maybe even more important. So you can see the comparison between US manufacturing and China's manufacturing. So the red line is China's share in world manufacturing production. So now China's share is almost 35%. But the yellow line is the United States. So you can see kind of rise and decline, very dramatic comparison. So I think that's also a very important reason. Of course, this time, the second term of Trump administration is even more revolutionary. I guess President Trump has some kind of strong sense of maybe fate or something. He believes that he has this responsibility to do something for the good of the United States. So he's very determined, seems to be very determined. So he has actually done a lot of things, not only in trade area, but also many other areas. Very revolutionary, very different from US tradition. But in terms of the possible effects, we can look back to his first term policy. So you can see in his first term, the US imposed high tariffs on Chinese products, but the result is not so good as Trump expected. So US trade deficit with China has been growing, and China's trade surplus has been growing, and also US trade deficit, total trade deficit, is still growing. So not much change. And also, Trump made a so-called new great deal with Canada and Mexico, with so-called USMCA. He claimed that this USMCA is the largest, fairest, most balanced and modern trade agreement ever achieved. But the outcome is also not so good. So you can see US trade deficit with Canada and Mexico were doubled, more than doubled actually. So
I would say probably Trump could achieve his policy goal, but he cannot achieve his final goal to reduce U.S. trade deficit and to revitalize U.S. manufacturing. So you can see generally the share of manufacturing in U.S. GDP has been declining, not much change. Right now, of course, as Jeff has said, Trump imposed the so-called reciprocal tariffs on April 2nd. But he has also made many retreats, actually, not only with regard to China, but also with other countries. So what will happen finally? Of course, right now there is a new Court of International Trade ruling on U.S. trade policy. So there will be a domestic battle with this policy. But in terms of trade policy intention of Trump, my guess is that he's trying, at least he is trying to keep the 10% baseline tariffs on everybody, on every country. So this is basically for the tax revenue purpose. And secondly, he will try to impose more Section 232 tariffs on selected sectors, because the current ruling is not restricting the use of Section 232. So this probably will become even more important tool. And also, he's trying to negotiate trade deals with selected countries, especially those with having trade surplus with the United States, including China and also some other, like Japan, Korea, EU. So if that's the case, probably, as I said, maybe the Section 232 tariffs and these kind of country-specific tariffs will be kept. Maybe not 10% because it's against the U.S. Constitution. So that's a possible situation. But from the Chinese perspective, we are more concerned about the deals between U.S. and some other countries, because the U.S. is trying to forcing some other countries to impose more restrictions on Chinese products or Chinese investments. So as I heard, the U.S. is trying to force ASEAN countries to accept a so-called minimum China content requirement, which means that they cannot, their exports to the U.S. should not have so much Chinese content, something like that. This will be seriously against WTO rules, and it's also our concern. And in terms of China's response, actually our strategy is very simple, which is tit-for-tat retaliation. I think this time China is more prepared and more determined than Trump's first administration. So it seems that right now our strategy has made good results. So right now, as I said, Trump has made some retreat. But in the future, I think China should have should try to do more constructive things, not only this kind of tit-for-tat retaliation. But I think I will leave this to the next round. Sorry, I will stop here. Thank you. 신추행 교수님 감사합니다. 말씀 주신 것 중에 제 귀에 확 들어오는 것이 미국이 아세안 국가들이 중국이 우회 수출로로 하는 통로를 막기 위한 비슷한 고관세 정책을 고려하고 있다는 이야기는 상당한 아세안 국가들에게 쇼크가 될 내용인 것 같습니다. 여하튼 이런 모든 문제들이 아무리 힘들고 어려워도 다자 간의 어떤 협상 테이블을 통해서 모든 문제들이 같이 노정이 되고 그걸 가지고 토론을 통해서
다시 새로운 질서를 모색하는 게 바람직하지 않나 하는 생각이 듭니다만 먼저 토도 야스유키 교수님 말씀을 듣도록 하겠습니다. Thank you very much. So first of all, I would like to thank conference organizers of this Jeju Forum for inviting me to this prestigious forum and provide me a great opportunity to talk about Japan's perspective to Trump 2.0. So let me start with the effect of possible Trump tariffs. Actually, as of early April, this is predicted by a macro model incorporating inter-industry linkages developed by the Institute of Developing Economies of Japan. So you can see that if the U.S. is heavily negatively affected by their own tariffs, and perhaps surprisingly, the total GDP of Japan, as well as South Korea, slightly positively affected by Trump tariffs because of their relatively small share of the U.S. in their trade, and also possible trade diversion from other countries such as China. So, however, some industries, particularly automotive industry of the two countries, would be heavily negatively affected because of their large exports to the U.S. So Japan should deal with the Trump tariffs, and a simple solution is to increase Japanese companies' investments to the U.S., particularly greenfield investment rather than M&As, as emphasized already by Professor Bach. And also, in fact, this figure shows that the FDI from Japan to the US had actually been increasing during the Biden administration. The total FDI increased almost threefold for the recent 4 years. However, if you focus on the FDI from Japan to the US in the manufacturing sector, the increasing trend is not that prominent compared with the total FDI. And you can see that in 2017 and 18, the first 2 years of the Trump 1.0, FDI from Japan to the US declined a lot, almost a half. So this is probably because Japanese companies were worried about policy uncertainties at that time, already mentioned by Dr. Schott. So, therefore, to maintain the increasing trend in FDI from Japan to the US during the Trump 2.0, the Japanese and US governments should cooperate and try to remove policy uncertainties as much as possible. In particular, the two governments should complete the negotiation over tariffs as soon as possible. However, such forced investments in the US may lead to efficiency loss of Japan's supply chains. So to deal with Trump 2.0 while keep maintaining economic profits, Japan needs to do something more. So I would like to propose two. First, Japan should expand knowledge networks with the US and other like-minded countries associated with FDI to and from them. Second, Japan should expand supply chains to the global South for economic profits and resilience. So let's talk about knowledge network first. So this figure, taken from my own study, shows that international research collaboration can improve the quality of innovation of companies.
So the effect of international collaboration is much larger than the effect of domestic collaboration, possibly because through international research collaboration, companies can learn new knowledge from foreign partners. However, unfortunately, Japan has not been very active in international research collaboration. So this figure shows that Japan is the worst two among major countries in terms of the level of international research collaboration, actually followed by South Korea. And also, this figure shows that Japan, in the COVID-19 medical research, Japan is not a top 10, a top 5 country, nor top 5 collaborators of any of the top 5 countries. So this lack of international knowledge linkages may have been a major cause of Japan's economic stagnation for decades. So Japan needs to change. However, recently, because of the US-China decoupling, research collaboration between the US and China has shrunk drastically, as this figure shows. So the US is now looking for new partners, and Japan can be a candidate. And I'm happy to note that recently, particularly in the semiconductor industry, the research collaboration between Japan and the US, and as well as like-minded countries such as South Korea and Europe, has been very active. So, so these two cases where Japanese companies such as Canon, Tokyo Electron, and Rapidus are involved in. And these cases are promising to create a win-win situation between Japan and like-minded countries because we can learn from each other through knowledge networks. And this win-win situation can be strengthened further if Japan's FDI to the US and other like-minded countries is associated with international joint research. This is actually often the case in practice, including these cases, these two cases shown here, like where Toyota and Kyocera are involved. And in fact, FDI with R&D in the host country improves the productivity and innovative capability of parent companies in Japan through learning of foreign advanced knowledge. This is evidenced by my own study using a large-scale firm-level network data. Okay, now let's turn to supply chains, expansion of supply chains to the global south. So this figure shows that China's share in imports of automobile parts to Japan has been increasing amid the US-China decoupling. But the share of other regions, such as ASEAN, has been stagnant. And this heavy reliance on China may result in vulnerable supply chains of Japan. According to my own simulation study, when imports from China declined by 80% for 2 months, then the value-added production of Japan would decline by 40%. So this effect is quite large because the effect propagates through domestic supply chains. And regarding exports, Japan heavily relies on China and the US. So this is a major reason why the Trump tariffs would damage the Japanese automotive industry. And the share of the ASEAN or India is not increasing much. So to make supply chains more resilient, Japan should reduce the reliance on China and the US and diversify supply chains. However, supply chains of Japan are not well diversified to the global south. There are several reasons. And one is that Japan and other Western countries are not providing much economic benefits to the global south compared with China. For example, China's Belt and Road Initiative
provided infrastructure and promoted trade and FDI with China, as the left figure shows. However, at the same time, the right figure shows that Japan's infrastructure projects in the BRI countries declined. And another obstacle is that the differences in approaches to human rights, environmental issues, and labor issues between the West and the Global South. The Western countries often impose strict regulations in terms of these issues on the Global South. As an example is the EU deforestation regulation. And such regulation would reduce trade and investment between the West and the Global South. For example, this figure shows the negative correlation between the difference in the democracy level between two countries and their trade value. So, to strengthen economic ties with the Global South, Japan and the Western countries should support more infrastructure development through foreign aid and possibly private-public partnership, PPP. Also, Japan and the West need to set up more flexible international frameworks regarding environment, human capital, human rights, and labor issues for the Global South. In this regard, I actually expect that the Trump administration is more flexible to these issues. So for this purpose, Japan should effectively utilize existing international frameworks such as G7, OECD, CPTPP, RCEP, and FOIP, the Free and Open Indo-Pacific, with the US, South Korea, and other like-minded countries. Thank you very much. 네, 토도 야스유키 교수님 감사합니다. 말씀 중에 흥미있는 것이 초반부에서 트럼프 통상정책의 영향이 GDP 증가로 보면 한국과 일본에는 플러스 0.1, 0.2씩 플러스가 된다는 그 말씀이 참 흥미가 가서 한번 통계적인 검증을 저희도 또 해봐야겠다는 생각을 해봤습니다. 시간이 이제 보니까 딱 그 45분을 다 썼기 때문에 쉼 없이 바로 라운드 2로 가야만 전체 시간을 맞출 수 있을 것 같습니다. 앞서 라운드 1에서 여러분 들어보신 것처럼 네 분 교수님들께서 트럼프 행정부의 무역 통상 정책에 대한 날카로운 평가와 전망, 또 이에 대한 주요 아시아 국가들의 대응 전략에 대해서 아주 흥미있고 유익한 토론이 이루어졌습니다. 1차 토론이니까 참석자분들께서 상호 간에 질문하고 답변하실 더 깊이 있는 논의가 필요하다고 여겨지시면 라운드 2에서도 심도 있는 질문 답변을 이어가시는 것도 좋으리라고 생각합니다. 이제 여러 차례 나온 이야기입니다만은 트럼프 2기 행정부 출범 이후 4월 2일 발표된 그 상호관세 등 그 관세 정책이 지금까지 그 WTO 체제 이후 형성된 다자간 무역 질서를 근본적으로 부인하는 결과를 낳고 있습니다. 특히 이번 갈등의 핵심 축인 중국과는 한때 145대 125라는 관세 전쟁의 양태를 보이면서 사실상 양국 간 무역이 중단될 우려까지 치닫다가 이제 잠정 협의를 통해서 소강 상태를 맞이했습니다만 많은 전문가들은 그러나 그것은 일시적인 휴전에 불과한 거 아니냐라는 점에서 아직도 우려를 금치 못하고 있습니다. 그리고 많은 전문가들은 이런 미국과 중국 간의 관세 갈등이 증폭되면서 더 오래 간다면 100년 전에 우리가 겪었던 그런 세계 대공황으로 치닫는 일이 있으면 안 되지 않겠느냐. 그래서 그동안 국제 통상 당국들 또 국제 금융계 전문가들을 중심으로
두 가지 주요한 논의가 활발히 진행되어 왔습니다. 그 첫째는 바로 이거 제주에서 지난주 15일, 16일 열렸던 에이펙 통상장관 회의에서 미국, 중국, 일본 등 21나라 회원국 통상장관과 WTO와 OECD 등 고위급 관계자들이 참석해서 많은 전문가들과 언론의 전망을 뒤집고 극적으로 만장일치 공동성명을 도출했습니다. 공동성명의 내용을 보면 다자무역 체제의 중요성, WTO 개혁 필요성, 공급망 회복력 강화, 인공지능 활용무역 혁신 등 최근 이 불거진 글로벌 통상 환경의 불확실성에 공동 대응하는 그런 방안들이 포함되어 있습니다. 이처럼 세계 주요 국가들이 다자무역 체제의 중요성을 인정해서 공동 노력을 통해서 위기를 함께 해결해 나가고자 하는 의지를 보이고 있습니다. 특히 아시아 태평양을 지역을 중심으로 해서 패널들께서 언급도 하셨습니다만 RCEP라든가 또 미국이 주도해온 그 IPEP, 일본이 주도한 CPTPP 등 기존의 다자무역 협정이 존재하고 있습니다만 그 개방성과 효율성을 어떻게 더 확대할 것이냐 하는 논의가 다시 시작될 수 있다고 봅니다. 둘째는 최근 관세 전쟁이 분명 통상 이슈로 출발했습니다만 그러나 국제 결제 통화 이 시스템의 구조적인 문제로 인해서 위기가 매 20년 주기로 반복되고 있기 때문에 이 문제는 궁극적으로 1944년 브레튼-우드 협정 체제의 출범을 통해서 근본위제를 기초로 한 달러를 기축통화로 삼은 그것이 갖고 있는 구조적인 모순에 기인한 것이고 이런 것이 1960년대에 들어서 미국 무역 수지 적자가 심화되면서 1971년 8월 소위 닉슨 쇼크라고 하는 닉슨 대통령이 금태한 중단을 선언하는 거로 인해서 브레튼-우드 체제가 사실상 해체됐고 또 1985년에는 그로부터 한 20년 지나서죠. 플라자 협정에서 미국이 고금리 정책에서 비롯된 이 강달러로 인해 수출 경쟁력이 약화되고 일본, 독일 등과의 무역 적자가 크게 늘어나니까 일본, 독일 등의 통화를 강제로 저평가하면서 이것이 이 세계 경제 질서에 큰 충격과 변화를 준 바 있었습니다. 이런 추세 하에서 연결해서 이번 미국발 관세 정쟁을 살펴보면 이것도 비슷한 구조적 원인에서 시작된 것입니다. 중국을 비롯한 신흥국의 부상으로 세계 경제가 다국화되면서 미국의 세계 교역 비중은 90년대 초 25% 정도였는데 2025년에는 13%로 절반 가까이 축소되었고 이로 인한 성장률 둔화, 내수 의존 심화로 글로벌 무역 질서에서의 미국의 영향력은 점차 약화되었습니다. 그렇지만 전 세계 외환 보유고의 60% 이상을 미국 달러가 차지하고 있고 또 국제 무역 결제에서 약 절반 이상을 미국 달러로 결제하고 있기 때문에 이러다 보니까 신흥국을 포함한 많은 국가들이 국제 무역이나 특히 석유와 같은 원자재 거래에서 달러를 필요로 하기 때문에 미국 국채를 매입하는 형태로 달러 준비 재산을 계속 확대 보유하게 되고 이러면 이것이 바로 전 세계적으로 달러 가치를 고평가하는 현상이 지속될 수밖에 없고 그런 상황에서 미국은 코로나 팬데믹 이후 무역 적자, 재정 적자가 사상 최대 수준으로 이르러서 급기야는 미국 1년의 국채 이자 비용이 복지 지출과 국방비를 제외하고는 국방비를 넘어서면서 재정 적자가 더 이상 감당하기 어려운 상황이 되면서 이제 관세 전쟁이 일어나게 된 겁니다. 이와 같은 현상을 경제학자 트리핀이 이것을 트리핀 딜레마로 명명했습니다마는
이러한 문제를 근본적으로 해결하기 위해서는 바로 이 국제 결제 통화의 근본적인 모순, 이것을 어떻게 해결할 것이냐 하는 것들이 국제 금융 전문가들에 의해서 많이 논의되어 왔습니다. 저는 이제 이와 같은 불균형과 불일치로 인해서 반복적으로 한 세기에 4번에 걸쳐서 이런 현상이 일어났는데 이것에 대해서 근본적인 대안을 모색하지 않을 수 없다는 생각에서 오늘 이 제주 포럼에서 제주 포럼 이니셔티브라는 그 이름 하에서 한번 이 논의를 해봤으면 합니다. 제가 주장하고자 하는 대안은 저기 가운데 앞절에 앉아 계시는 우리 김용범 전 기재부 차관, 이분은 세계은행 선임 이코노미스트와 또 한국 정부의 금융위원회 부위원장을 지내신 그래서 국내외 금융 시스템에 대한 아주 높은 전문성과 경험을 가진 분이라서 그분과 논의를 하고 의논한 끝에 디지털 방코르라는 아이디어를 바탕으로 해서 이 대안으로 한번 삼아봤으면 합니다. 디지털 기준 통화인 디지털 방코르 도입은 단기적으로 이룩하기는 힘듭니다. 길게 보면 한 30년 정도의 시계를 가지고 오랜 시간 논의와 높은 수준의 합의를 이루어 가야 하고 이것은 반드시 미국의 많은 무역 흑자를 가지고 있는 적어도 10개 이상 20개 정도의 나라들이 참여하는 라운드 테이블 형태로 운영을 해서 이 자리에서 단기적으로는 미국 국채의 만기 구조 개편 문제, 소위 스티브 로인라인가요? 그분이 얘기하는 마러라고 협정에서 주장하는 그런 과격한 방법이 아닌 각국이 수용할 수 있는 미국 국채의 만기 구조 개편 문제, 외환보유고의 다각화 문제 등의 단기 과제들과 함께 각국이 보유하고 있는 원자재, 법정 통화 등 복합 담보물을 연동하는 스테이블 코인의 디지털 방코르를 새로운 기축통화 대안으로 삼아서 당장 이것이 달러를 대체할 수는 없지만 한 30년 뒤에는 현재 달러의 역할의 한 절반 정도를 대체하는 그런 시계를 가지고 각자 간의 세계 여러 나라들이 함께 협의해 나가면 그 과정에서 세계 통상에 끼치고 있는 그런 불확실성을 크게 줄일 수 있지 않겠냐 하는 생각에서 제안해 보는 것입니다. 이런 중장기적인 대안 마련 협상 과정에서는 반드시 미국과 중국이 함께 협상의 테이블에 앉아야 되는데 그렇게 하기 위해서도 다자 간에 적어도 10개국 이상의 라운드 테이블이 있어야만 그 명분과 실리가 서로 맞기 때문에 현재의 위기를 수습하면서 궁극적으로는 새로운 세계 통상 위기를 미리 예방하는 그런 대안을 모색할 수 있는 좋은 길이 아닐까 하는 생각에서 제가 오늘 간단하게 2가지의 발제 말씀을 드려봤습니다. 이 문제에 대해서 그리고 라운드 1에서 각자의 입장에서 본 미국의 통상정책을 얘기했습니다만 상대가 패널들께서 발표한 내용에 대한 패널들끼리의 또 질문 답변이 있을 수 있기 때문에 이것에 대해서도 계속해서 토론을 이어갈 수 있으면 합니다. 그러면 라운드 2 테이블을 시작해 보겠습니다. 라운드 2 테이블은 어떻게 박태호 교수님 먼저 하실까요? 네, 제프리 스콧께서 제프리 스콧께서 먼저 해주시면 고맙겠습니다. Well, thank you very much, Mr. Chairman. But there seemed to be a consensus among all our presentations, and that is that that the process of multilateral trade negotiations has been devalued by the actions of the United States.
and because major powers can fudge their commitments and the enforcement of their commitments. That's the United States, that's China, and the like. But the multilateral rules need updating. And fortunately, there has been progress while the multilateral system has been treading water. And that is, there has been substantial progress in developing more rigorous mega-regional economic integration arrangements, not just trade arrangements, particularly in the Asia-Pacific, but certainly in Europe as well. And I think we need to look at what is going on in these regions. The positive demand to expand membership in the CPTPP, the growing links between countries in Asia and in Europe, including the recent accession of the United Kingdom to the CPTPP, and the movement now among the European Union countries to start thinking more seriously about the importance of updating the rules in collaboration with major important trade and financial partners in East Asia. And so I can see an important role here for Korea. Status with the United States is going to always be strong for economic and security reasons, but troubled. But there is possibility for strong growth in the Asia-Pacific region if Korea would consider the potential benefits of membership in the CPTPP. And that would even be stronger if the European Union follows a similar strategy. It may take a little time for that to evolve, but pretty soon you could have a very substantial economic integration area, a strong integrated area that could provide a substantial backstop to the multilateral trading system and develop precedents for updating the rules on trade and on trade finance. So I think there's a lot of opportunities and a lot of important economic research that could be done in moving forward in a positive direction, in contrast to following what the Trump administration is doing, and which is leading everyone to be worse off. 네, 제프리 스콧 감사합니다. 말씀하신 CPTPP의 개방성 확대, 이 문제는 평소 우리 박태호 교수님 늘 말씀하시는 거라 박태호 교수님 말씀으로 바로 들어가면 좋은 연결이 될 것 같습니다. 네, 준비한 건 있지만 시간상 좀 간단하게 말씀을 드리겠습니다. 그 CPTPP 얘기하기 전에 이제 한중 무역 관계에 대해서 조금 말씀드리고 싶습니다. 잘 아시다시피 최근 국가 안보의 범위가 넓혀져 가지고 국제 정치, 외교, 경제, 기술 등으로 확대되고 있고, 이러기 때문에 국제 안보가 무역하고 아주 밀접하게 연계되고 있습니다. 특히 이제 첨단 기술 제품, 또 일부 핵심 광물의 무역이 국가 안보와 관련되어 있습니다. 이러한 측면을 이해는 할 수 있지만 이러한 그 국가 안보하고의 관계에서부터 더 많이 확대해서 이걸 적용시킨다 그러면은 문제가 있다고 봅니다. 다시 말해서 소위 아까 우리 투 교수도 얘기했지만 여러 상품에서 중국과 디커플링 하겠다 하는 그런 시도는 현실적으로 불가능하고 또 바람직하지도 않을 것입니다. 따라서 특히 이제 그 따라서 우리가 생각하기에는 국가 안보와 밀접하게 관련된 첨단 기술 제품하고 핵심 광물에 대해서
좀 국가 간에 어떤 명확한 그 선을 좀 그었으면 좋겠다. 그래서 이게 뭐 쉽지는 않을 겁니다. 명확한 범위를 투명하게 정하는 것이 기업에 도움이 될 것으로 봅니다. 사실 한국 기업들은 앞으로 지리적으로 가깝고 또 한국의 제1의 교육 파트너인 중국하고의 관계를 유지하고 싶어 합니다. 특히 중국의 아주 대규모 소비 시장을 우리가 좀 활용할 필요가 있다. 그래서 우리가 이제 이 동남아나 이런 데 진출한 우리 기업들도 거기서 물건을 생산해서 마치 중국 시장을 좀 이렇게 들어갈 필요가 있다. 그래서 제가 보기에는 이제 국가 안보 차원에서 민감하지 않는 분야에 대해서는 한국과 중국이 아주 서로 도움이 되는 그런 관계를 발전시켜 나가야 된다고 봅니다. 그 다음에 지금 아까 말씀하신 통상 질서에 대해서 한국이 바라는 것은 한국은 무역에 의존하면서 쭉 성장해 온 나라입니다. 한국은 내수 시장이 작기 때문에 앞으로도 무역에 의존해서 경제 발전을 성장을 해야 됩니다. 그런 의미에서 한국은 공정하고 신뢰할 수 있는 세계 무역 질서를 회복시키는 것이 매우 중요합니다. 그러나 미국이 지금과 같이 다자 무역 체제를 존중하지 않고 일방적인 무역 조치를 지속적으로 단행한다 그러면 한국은 물론이고 시장 경제, 자유무역, 다자 무역 체제를 중시하는 여러 나라들이 미국의 무역 정책을 더 이상 지지하기 어렵지 않겠는가 그렇게 생각합니다. 미국도 이러한 상황을 고려해서 입장을 같이 하는 지금 제프가 얘기했지만 국가들과 함께 다자 무역 체제를 복원을 위한 복원을 통한 새로운 무역 질서 구축에 노력을 기울여야 한다고 보고 여기에 한국도 동참할 것이라고 봅니다. 끝으로 이런 그 시간이 걸리는 그러한 노력 와중에 한국은 지역 무역 협정에도 적극적으로 참여해야 된다고 봅니다. 특히 이제 WTO 중심의 다자 무역 체제가 제대로 작동하지 않고 그런 상황에서 안정되고 다양한 공급망 구축이 중요한 이슈가 되고 있는데 이런 상황에서 우리는 2018년에 발효된 CPTPP의 중요성이 아주 매우 주목을 받고 있습니다. 한국은 GDP의 85%가 넘는 세계 GDP의 85%가 넘는 59개 국가와 21개의 FTA를 체결하고 있습니다. 그러나 아직도 CPTPP에는 가입하지 않고 있습니다. 특히 우리 김진표 의장님께서 잘 아시겠지만 일부 농산물과 자동차 분야에서 국내 정치적으로 민감한 측면이 있었기 때문에 그렇게 된 것으로 우리가 알고 있습니다. 그래서 최근같이 세계 통상 환경이 불확실해지고 있는 상황에서는 이제 새로 출범하는 6월에 출범하는 새로운 정부는 수준 높은 자유무역 협정, 지역무역 협정인 CPTPP 가입을 적극 추진해야 된다고 보고요. 그 외에도 아까 말씀하신 RCEP에 대해서도 RCEP이 굉장히 수준이 낮습니다. 그래서 거기에 대한 업그레이딩 하는데도 한국이 좀 주도적으로 역할을 해야 될 것 같고 아까 우리 도도 교수가 얘기했지만 한국도 글로벌 사우스하고의 무역을 좀 확대할 필요가 있다. 수출 시장을 다변화할 필요가 있다. 이렇게 생각하고 마지막으로 얼마 전에 우리가 한중일 3국 간의 FTA 협상이 다시 논의되기 시작했습니다. 이건 지금 한 15년쯤 됐는데요. 한국이 좀 중간에 서서 한중일 FTA의 그 진전도 잘 진행되도록 우리가 노력해야 된다 이렇게 봅니다. 감사합니다. 네, 박태호 교수님 감사합니다. 말씀을 듣다 보니까 2003년에 제가 경제부총리를 하면서 스몰 오픈 컨트리의 대표격인 한국 입장에서는 세계 모든 나라와 FTA를 맺어야 된다라고 주장해서 국내 정치적으로 많이 공격을 받았던 기억이 있습니다만 그 FTA가 한국과 미국 간의 FTA도 한국뿐만 아니라 미국 경제에도 굉장히 많은 도움을 줬다는 것이 통계적으로 검증이 되고 있기 때문에 저는 6월 3일 새로 시작되는 정부에서 이 그동안 현안이 되어왔던 미해결된 그 CPTPP 등 그런 통상기구에 적극적으로 가입하는 그런 정책 선택이 필요하고 또 그런 것들이 국민의 지지를 받았으면 하는 생각이 있습니다. 다음은 그 투신추엔 교수님 말씀 듣도록 하겠습니다. Thank you.
From the perspective of China, the policy regarding international trade system is clear, which is to keep promoting trade and investment liberalization through a variety of approaches. China has been greatly benefiting from the open global trade system, so we have no any reason to damage it. Firstly, we strongly support the multilateral trading system, the WTO. We have been actively taking part in many plurilateral negotiations. And in the case of investment facilitation agreement, China actually took the leadership. And we believe that the plurilateral approach should be the most feasible choice for future negotiations in the WTO. Even for dispute settlement, right now it seems that very, very difficult to revive the appellate body system. So now China, along with some other members, establish and support the so-called MPIA. It's also a plurilateral dispute settlement mechanism. So my opinion is that the future of the WTO is actually not dependent on the US, but the others. The US represents like 14% of world trade. As long as the others remain in the WTO and support the system, the WTO will survive, even without the US. But if the others start to impose discriminatory measures on each other, then the WTO will collapse. So if the others could unite against US protectionism, the US could possibly be forced back to return to the multilateral system. Secondly, we also actively promote regional and bilateral trade agreement negotiations. Especially, we impose much emphasis on RCEP. We think that RCEP area is the most promising region in world economic growth. We should make more efforts to expand and deepen RCEP as much and as soon as possible. One important direction is to pursue a green trade liberalization, covering both green products and services. This is good for environmental protection and also for trade liberalization. Of course, if countries can make a progress in other platforms, it is also very welcome. Actually, you know, China has applied to join the CPTPP, but as I know, we didn't make much progress. Some members are not so welcoming in this regard. And thirdly, China has been working hard to promote unilateral and autonomous liberalization, which is now considered a national strategy. Because China is a very important and a rising market for many economies, so China's unilateral openness could be very helpful to sustain and promote global trade development. When we open our domestic market, maybe it is even more important to build up our domestic market. It is actually not so easy to do that, to stimulate domestic consumption for China with our history, tradition, culture, and governance system. So there are a number of institutional and fundamental constraints inside China to stimulate domestic consumption. So we need more time to make this transition from a production-centered economy to a consumption-driven economy. Thank you. 네, 감사합니다. 다음은 토도 야스유키 교수님 말씀을 듣도록 하겠습니다. Thank you very much. So first, I am not a specialist in international finance, but international trade. So I have only a few comments on digital banco. But
I understand the importance of this system because one key word mentioned by Speaker Kim is multipolar. So the world is multipolarized. For example, in India has become the fourth largest economy already. So we cannot depend too much on superpowers. So we need to diversify. So the digital Bancor is, as far as I understand, is one attempt to have a diversified international finance system. So which may be good. But in practice, I'm not sure. I'm quite sure this is quite difficult to implement. So I want to add two more things. One is relation with China. I said Japan should reduce reliance on China, but it doesn't mean Japan should be decoupled from China. So it's completely opposite. Of course, China is a very important economic partner of Japan. And as Professor Barker mentioned, decoupling from China is not practical or desirable, even to Japan. And second is the relationship with Korea. Actually, multipolar means that we are actually, Japan and Korea are middle powers. But still, middle powers can play a role in international rulemaking. And for example, in CPTPP, Japan played a significant role in establishing international new rules on data flows and data localization. So this is a good example where even a middle power country can play a role in setting up a new international frameworks and rules. And so I think Japan and South Korea should cooperate together to set up new international rules, and we have huge potentials. And so that's one thing I want to mention. And also, I mentioned that the importance of knowledge networks. And unfortunately, Korea and Japan are the worst too in terms of the level of international research collaboration. And between us, the joint research is not very active. So that's unfortunate. But I'm very happy to see that, for example, recently Samsung set up a research center in Yokohama near Tokyo, and engaged in research collaboration with Japanese companies and universities. So we need to expand further this kind of knowledge networks between Japan and Korea. And so in that sense, I'm actually expecting young people, because young people can communicate more easily, most likely because of like a K-pop and Korean dramas and also manga and anime. And I want to, I would like to note that I'm actually contributing to the networking of young people between Japan and Korea, because I'm one of the organizers of a joint conference, annual conference of between Japanese and Korean universities. So in the conference, undergraduate students get together from Waseda University, the University of Tokyo, Keio, and Yonsei, and Korea University, so national, and then they present their research outcomes. So they're very happy to learn from each other. So this kind of attempt should be encouraged more, and I'm happy to contribute to this knowledge network. Thank you very much. 네, 네, 야스유키 교수님 감사합니다. 시간이 한 10분 정도 남았죠? 예, 2라운드 남은 시간이
다 됐나요? 네. 네, 그러면 이제 마무리를 해야 되네요. 아, 제가 그걸 못 봤네. 지금 그 야스유키 교수님 말씀처럼 그 디지털 방코에 관해서 왜 그것을 제주 이니셔티브로 한국에서 먼저 제안하느냐라는 의문이 있을 수 있습니다. 저는 이번 통상 전쟁의 경우에는 두 강대국인 미국과 중국이 직접 나서서 해결하기에는 굉장히 어려운 여건들이 중첩되어 있습니다. 그런데 이 미국과 중국이 통상 정책으로 가장 큰 피해를 보는 나라가 어디냐? 일본, 한국, 대만입니다. 그런 중견 국가들이 교역에 있어서도 비중이 크고 또 이해관계도 크기 때문에 그런 나라들이 앞장서서 이런 라운드 테이블을 구성하고 여기에서 우리가 100여 년 동안 4차례나 실패해왔던 이런 국제 통상 결제 수단의 실패를 다시 반복할 수는 없지 않느냐. 그거를 개선하기 위한 미래의 어떤 대안을 디지털 방코르 형태로 모색할 필요가 있다. 그동안 이런 논의가 있을 때마다 안 됐던 가장 큰 이유는 소위 미국과 중국에만 의존했기 때문에 다른 나라들의 입장에서 정치적 의지를 갖기가 힘들었다는 데 첫째 이유가 있겠고, 두 번째는 과연 그게 되겠냐라는 기술적 한계가 있었습니다만 이미 블록체인 기술 등을 통해서 이 스테이블 코인이 상당히 다양하고 폭넓게 전 세계에서 많이 유통되고 있기 때문에 이런 것들을 종합하면 저는 달러의 역할을 한 20-30년 내에 한 절반 정도로 대체할 수 있는 그런 새로운 디지털 방코르 형태의 결제 수단을 만들 수 있을 것이다라는 그런 생각을 가지고 오늘의 이 네 분 패널들의 깊이 있는 분석과 토론이 현재 우리가 안고 있는 세계의 통상 질서, 특히 다자간 이 교역 질서의 불확실성을 줄여나가는 좋은 계기가 되기를 기대해 봅니다. 시간이 다 돼서 이것으로 마무리할 수밖에 없어서 아쉽습니다. 이 사회가 좀 무능해가지고 여러분에게 플로어에 계신 분들에게 질문할 기회를 주지 못해서 미안합니다. 개별적으로 질문하고 답하는 수밖에 없을 것 같습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.